There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. I'd say we collect as much as we can carry. Возвращаемся. That went as well as we might have hoped. Let us cast our eyes about and analyze the situation. Time to find me a mark. Need the coin. Ну что, блять? 'Tis a ladder. Shall we see where it leads? Perhaps new discoveries await us above. I've little enough go. Good evening, sir. I trust you fared all right on the roads, despite the... hour. You know where to find. This inspires naught but misgivings. Good evening, sir. I trust you fared all right on... the roads, despite... the hour. Much obliged. Well met, sir. I've little enough gold to spend as it is. I've heard some interesting tidings about... Have you business with the guild, sir? I should be glad to assist you.
Have you found any of the items we dis... Конечно, да. perchance? Always a pleasure. Look as long as you please. Fancy a look at my wares? This really... Must you run so fast? Come take a look. You'll be glad you did. Do come again. Let's stop. Are you in the market for something in particular? Нахуй. Always a pleasure. Come take a look. You'll be glad you did. Always a pleasure.
Короче, идем исследовать это счастье. Not a care in the world, just as it should be. Oi there, friend. Care to help a fellow out? All I ask is that you hear my request. My thanks, sir. As to the matter at hand, it concerns my ox-cart business. I've been holding off service on account of all the monsters. Only trouble is, there are still monsters. That's where you come in. See, I've got a letter here from Lady Margit, the Watchhead's wife, to be delivered. I'd like you to accompany the cart in my stead and see to it that the letter reaches its recipient. What say you, friend? Splendid. I now. The carts only depart at certain hours of the day. And mind you, don't forget to pay your way before you board. Each cart travels with an escort of trains, so anyone thinking of riding for free... But enough of my lecturing. Just... Oh, and I'll pay your fare this time. Come find me when you've delivered that letter. We've a delivery to make, 'twould seem. You! You! We're to see this letter to Sir Leonard in Melve. Shall we board the ox cart as directed, Master? Say no more, Master. I know just where to find this person, and will guide you there post-haste. Well, if you insist. You'll like to run into some... Should the cart be assailed? This journey will be a long one. What say we employ an ox cart and save our feet the blisters? What did he say his name was again? The lad's in Vermouth now. He's expedition, sword drills. Say, you look experienced. This ox cart's bound. I'll need to see some coin before I let you on. Rest all my equipment. I've got to focus. My shift only just... I'm not trained for this. This is rather thrilling. Use these flames to smite our enemies. One of our number is unconscious. Stay right there. I'll be with you in a trice. Me? Caught unawares? I've never been so careless. You are mighty indeed, Arisen. Тут еще, сука. If your pack grows over full, simply ask me to sell off your surplus items. Отсюда, блядь. At last! The moment I've been waiting for. Allow me to gather these up. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. Over here! Many thanks. Take this. Шлите, блядь. Воск съебался там, Саша. As the Arisen commands, so must we abide. Show some haste.
I've naught to say to the likes of you. Шкура чудовища. Do you suppose that was funny? Justice shall guide our blades and arrows. Бля. Нихуя себе. Охуеть. Вот ты ядовитый, блядь. Hurry, everyone! Get yourselves to safety! You go with them. I'll fell that thing myself. There you are. You will share my desolation and my hunger. This is my home. Cannot expect me to pray and feel your aid. Well done. Arisen, have you been harmed? You see, this is the product of your heedlessness. I'll have you know. Mind the fluid it sprays. Will do more than sting. Be wary, aught is amiss. I grant your weapon a magical boon. I'll combine my magic with yours, that you might cast the spell more quickly. Do not falter. We'll take every ounce of our strength, but we can prevail. Priority is to douse those flames. Бедняжка. My thanks. What would I do without you, Arisen? Strike hard enough. We might not have to do this twice. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Главное сердце. Долбить его. У. Tis a simple-minded creature by all appearances. We can easily redirect its focus with our attacks. Very well. I'm up. Arisen, are you all right? Кратов.
Мне кажется, ты сваливаешь от нас. Show yourself. Twas a lesson in... Somehow I knew you'd come. You have my gratitude as well. Ulrika, glad I am to see you unharmed. Forgive me. I'd best go. But I At least Speak to me another time. Time to be heading home. Not to see this done right. We've naught to discuss. Злин. Что-то любовь моя, бля. Блять. Нормальная. Неплохую девку, блять. Oh, what does this say? It couldn't hurt. We're saved. I haven't the words to thank you. I doubt we would have pulled through if not for you. wait for the new equipment. Well met, sir. I know precisely when a curative is needed, Master. You'll never fall in battle so long as I'm around. Заебало. Да когда починить игру нахуй? Летает хуй знает почему. Good heavens. We're still in the fight. Give in. Yet what choice have we? Here we are. Ну погнали снова This дракончиков. simplifies things. Our task is nearly done. That damn dragon. Hurry, everyone! Get yourselves to safety! You go with them. I'll fell that thing myself. There you are. You will share my desolation and my heart. This village is my home. I can't expect you to. Ой-ой-ой. Let's be your everything. Главное, хоть у него раны есть. Arisen, are you all right? Peace, spell substance. Avoid it at all costs. What? How? Use these flames to smite our enemies. Our most priority is to douse those flames. This is the product of evilness. I'll have you know. Tis a foe worthy of caution. Naught save our best will do. It is be done. Saved again. I'll Бля, see это myself. кошак, блядь. Хуёвый, ну.
yourself. 'Twas a lesson. Somehow I knew you'd come. You have my gratitude as well, sir. Ulrika, glad I am to see... Forgive me. I'd best go. Right. Just follow me. Feels eerie. What delights might there be to find in town today? I'd best sweep and dust before I open it. These writings could be of import. It couldn't hurt to take a peek. Fancy a look at my wares? Hmm. Do come again. Well, it takes two to make a sale. And this seller had nothing to tempt us with. Our funds are better spent elsewhere. Browsing was enough to scratch the itch, in my case. Leave the finding of equipment-enhancing materials to me, Master. I shall... Lots to do, and precious little time. What am I to do? You really ought to have written... Here at the inn, I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. But enough about me. Did you need something? Always a pleasure. Lots to do. It's one of life's great pleasures. Is that you, Norbert? Oh, fie. Wait, listen. Would you brave fool said he was going to look for her? I'd go and search for him myself. I'm not afraid of monsters. So I thought, mayhap you go in my... Please, sir. I worry for my brother. Many thanks. Go into the forest. And this won't work, will it? But my brother and I suppose there's only one thing for it. I'll have to show you the... Just be alert. I'll need you to watch over me. Right. In we... We've been called upon to render aid. Let us make haste.
Ветеринарный. Can't stand the sight of I see life as a journey. Come along. Norbert ought to have... Our master has given us an order. Surely you do not intend to disobey. I've a selection of wares that sure to please. Pleasure doing business. I must earn. Wasn't sure we'd survive that, but... what can I do for you? Ah, a letter from Lady Margit, you say? She's a kindly sort, I must say. We met when I worked with her husband. Don't we have a report to make, Master? Seems naught ever goes right. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. We could pick some now and use them when... I've a modest talent for spotting materials that can be used to enhance your equipment. I can even mark them on your map. Хиполи, кошаки нахуй. If I might have my say, is your pack not overburdened? Ugh, you carry so much. I worry for your poor spine. Don't like this place at all. Let me get that. This is a good spot. Let's stop here a moment. I've camped here with my brother many a time. I learned of a forgotten rift stone in this area during my time beyond the rift. I can take you to it, if you like. Привальчик, да, нахуй? Давайте привальчик сделаем. Как же здесь красивая готовка, прямо саму хоть съесть. Well, we've eaten our fill. What say we settle our stomachs with a few hours' sleep? Чё, погнали? If I might be so bold, goblins approach! We need not shrink from danger. We've the strength to prevail over anything. I grant your weapon a magical boon.
I enjoy tackling fierce foes and prefer combat's thrills to gathering items. I am confident and may act independently. Leave the finding of equipment-enhancing materials to... Яблочко пойдете? I'm only glad to have proven my work. This is generally used as a material. Или ты мне нужен? None strike half so hard as a warrior. Please dispense with the format. Что за канал? О, красава. Даже его не видел. Найс. Can anyone hear me? Нихуя. Since letting the enemy gain the upper hand, early Christmas gets the worm, as they say. The enemy flees before us. Right sign of wisdom. I see no merit in hunting down such prey. Еще и гоблины. I could dance a jig for joy. I'd thought I was done for. It was a near thing. I think I'll be all right. Save your thanks, Norbert. I'm your... From where I'm standing, all that matters. Anyway, I'm eager to be rid of this place. The sooner the better. I've got to deliver these medicinal... you'll hear no complaints from... Let us proceed with caution, keeping an eye on our charge at all times. Давайте кружочек сделаем по этой дорожке. Ух ты, сука! Ебать их! Надо сжечь, нахуй. Ебать их на тут дохуя. That was hard won.
We were overconfident in our abilities. It is a painful reminder will not always favor us. What is that? Tower? О, бля. This distance I cannot leave. We should have to make our way over to it. Бля. Our foe stumbled. Сука. Just one more push ought to bring it down. The moment of victory is at hand. Let us finish this. I hope you weren't expecting mercy. Получай нахуй. Quickly, Arisen. You must regain your footing. Этот голый. Его легко победить. Без брони, без чего. It seems we have enraged our foe. Сука, ладно. A reckless opponent makes for easy prey. Understood. He's one of the targets my own master valued. I should like to see it done. If you've no objections. Could you lend me a hand? Let my magics grant you an elemental boost. Thank you, Arisen. I am overjoyed to have completed the task my master set for me. Aptly said. Шляпа волшебника? Нормально. Че ты хочешь? А? Стой. Мне надо изучить до конца эту местность. We'll never get anywhere if all we do is rest. Time spent camping isn't necessarily time wasted. Would seem our fight is not yet done. I don't suppose begging for a reprieve gets far with one of these lots. By your leave. Allow me to alter our route, Master. By my calculations, this one will prove shorter. Какой, короче, путь, блин. Секрет. It's a strange sort that ventures willingly in the darkness. You'll not live to regret this. Мороз за них. Мороз не переносит. Was outstanding, if I do say so myself. Нас тут Our тупит. combined might is beyond any foe.
I knew that I could count upon your strength, Arisen. Молодец, прям. A fine place to harvest some ingredients. I'd say we collect as much as we can carry. Excellent. Just what I was hoping for. Картошка не нужна. Must we run everywhere? You are an impatient one, Arisen. Let us endeavor to keep up, where we are less fleet of foot. Ой-ой-ой-ой. I suppose there can be no harm in bringing this along. We'll find a use for it, I'm sure. Кстати, куда идти? Тупик, нахуй. Что он светится, блять? Сюда сначала пойдем. Все, теперь смело можно ставить. One of us has been drenched. A battle avoided is a battle won, I suppose. Where you do not fall prey to the enemy's attack as you pass. No great shock to me. Вот эти слизи. Бывает столько много этих засасывает мобов. Вот, бля, сколько здесь. We must focus on finding victory, whatever our discomfort. 'Tis easily done. I hope you weren't expecting mercy.
Master, it would be prudent to rid yourself of any excess items. Perhaps 'tis time we returned to our base of operations and deposited some of our finds. Уж не стоит. Выход уж. Now, what might that be? Let us ponder how best to proceed. Ну вот назад вернемся. Тоже подземочку. Mayhap this ladder is here for a reason. After you, Arisen. I shall fly to your aid, Master. There's a shorter path we might take now. Allow me to show you. Pray, follow me. Yon path leads not to our destination. If you would prefer to explore, I shall guide you another time. Gran, I want to learn magic, please. This again, child. You know full well there are plenty of things more deserving of your interest. Why must you always take Father's side? What am I to do with that I could allow her to do as she pleases? Why won't they let me study? I'll collect that. You needn't trouble yourself.
Methinks we could move this boulder if we work together. A firm push is what's needed here. Would that I could allow her to do as she... Have you forgotten something, Arisen? You're looking rather lost. Sir Norbert has been found, and none the worse for wear. Let us return him to Melve at once. Pray, allow me to show you the way. The vanguard is yours. Lead on. Really now, you mustn't shirk your duty. Lest you forget, 'tis the Arisen we serve here. This is rather thrilling. Forgive me, Arisen. I shall see to it this does not happen again. Harpies descend. Flame is its weakness. We have found a material. Different combinations of materials result in different creations. A forgotten rift stone we've not discovered lies nearby. 'Tis this way, as I recall, from my last sojourn beyond the rift. От лунного света? Что такое?
Sir Norbert has been found, and none the worse for wear. Let us return him to Melve at once. Follow me, Master. I shall guide you to the location. Сад лунного. Ова. What is it? Got a question about... Suppose that was an unlikely guess. None took to the... No. I'd hoped to add you to our ranks. Apologies for assuming. We've had fewer folks. Many keep their distance on account of the instructor. At the very least, I'd like to provide some... Easier said than done. Especially when the weapons we were promised... What I wouldn't give for some decent weapons. Mayhap you could aid us. I know 'tis much to ask of anyone, let alone a straight... Much appreciated. We'd welcome what you... Mr. Baron's request is quite understandable. Weaponry and motivated soldiers are the pillars of any military. Что у тебя здесь, на? Чё нет, что ли? We can infer much of the lay of the land from here. Валямся. Perhaps we might take a moment. To savor the scene. Right you are. Заебись. Сейчас дорога там. Это куда ведет? Куда эта дорога ведет? You wish me to return? At once, Master. Под мостом кое-что есть. Must finding these be so difficult? At least all our efforts weren't for naught. Interesting. I shall have to inform my own master of this.
Sir Norbert has been found, and none the worse for wear. Let us return him to Melve at once. Pray, allow me to show you the way. Well, I know precisely when a curative is needed, Master. You'll never fall in battle so long as I'm around. Come, I'll lead the way. This isn't the way to our destination, but I presume you've a new one in mind. Lead on. I'm sure there's a very good reason for this detour. We must respect our master's wishes. In the end, 'twas all... Sir Norbert has been found, and none the worse for wear. That Lady Margaret's a... As I recall, the location of another of our tasks is not far from here. Efficiency is not the only factor worthy of consideration. We're here, and none the worse for wear. I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. In battle, I shall follow your lead and prioritize... Вышли нахуй. I support. There's a ladder here. Perhaps new discoveries await us above. Too early for dinner. Is there naught I could have done? In the end... Is this place bereft of beasts and brigands both? In the end... Дебил, блять. Skeletons! Soldiers of both! Ice attacks would only be to its advantage. We'll have to try something else. These beings are only true defeated when their skulls are smashed beyond repair. Где этот дебил?
I learned of a forgotten riftstone in this area during my time here. I can take you to it. I'll combine my magic with yours, that you might cast the spell more quickly. Let my magic grant you an elemental boost. Arisen, are you all right? You'll not live to regret this. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. We could pick some now and use them when the need arises. With this, we will be able... Рюкзаки панели. to set up camp around an abandoned campfire. Indeed. 'Tis a comforting thing to have when the sun begins to fall. The stars glimmer gorgeously this night. 'Tis no great shock to me. That ladder looks promising, but we'll have to drop it down from above. Let me get that. Как-то попасть, блять. Sir Norbert has been found, and none the worse for wear. Let us return him to Melve at once. Мы Follow отнесли. me. I will guide you to the location. Well, if you insist. I'm only glad I don't have to lead the way for a change.
Как его убил, Картес. I have but two words for that performance. Utter perfection. Would that we might always be so instead, eh? Это нам надо. Надо идти за этим дебилом, блядь. Где он нахуй? Вижу блестяшку. Блестяшка. Hidden path. I suppose there will be monsters lurking beyond it. Pray, keep your wits about you. We needn't go barging in. Nice. Кратц устал, бля. Ну чё, заебись, блядь. То, что видно, нахуй, где эта хуйня лежит. Это заебись. Whoever said foraging was unseemly never knew a day of hard travel. You ought to exercise more restraint. Goblins approach! The arisen has been torched. Quick, douse the flames! This should be of use. Well done, Master. I grant your weapon a magical boon. No easy thing, making a living as a soldier. First assess the field, then Главное скинуть. I've beds to spare if you're looking for lodgings, and if you'd like to change your vocation. Come see me anytime. Always a pleasure. What have you come for then?
Валим. I'm dead on my feet after today's trip. First, assess the field. Then, Этот дебил где-то здесь застрял. Ебись. А тут не попасть туда нахуй. Вот это да, бля. Ой, блядь. Вот это поворот. Естественно, зря шел нахуй. Охуенно, блядь. swear I've not blinked once in the last hour. Need more work if we have a chance to improve. Wonder how long this job takes. There's no easy thing. I've just recalled. I found a treasure chest near here during my travels beyond the rift. May I show you to its location? Sir Norbert has been found, and none the worse for wear. Let us return him to Melve at once. Follow me, Master. I shall guide you to the location. Well, if you insist. I'm only glad I don't have... Погоди, его, блядь, брата проебал. Нахуй. Надо его брата найти, блядь. Залагал, наверное. Ебаный брат, бля. Ну, найти надо еще. Use these flames to smite our enemies. The foremost priority is to douse those flames. Здорово. И что, смысл игры? Исследуешь мир, проходишь сюжет, качаешь персонажа. РПГ играешь. True enough. Мужичок. Ну, это Dogma Дракон, игра так называется. Вторая часть уже. Первая вышла 2012 года. И то она была на консолях, а потом где-то 15 или 16 на ПК вышла.
Я поиграл, вообще полюбил просто. Ну, оптимизация только плохая здесь. Ingredients are plentiful hereabouts. Shall we see if there's aught to be found while we're here? 'Tis dark enough to warrant the use Что-то of your ты lantern, идиотно. master. 'Tis hard to find my footing in this darkness. Я тут квестового персонажа потерял. Не могу найти его. Не, она сольная, можно сказать. Тут мультиплеер, можно сказать, только для пешек. Ты помощники. Этот придурок. Потеряшка, ну. Кто-то покатился. This is rather thrilling. Так, походу я накосячил. Где тут этот персонаж, который... Сейчас отменить можно задание? А, Кратос это я сам создал. Это в начале игры, короче, создаешь персонажа. И этот... Персонаж создаешь и помощник одного. Ну, их тут называют пешками. И вот там, это, короче, может реально многих таких персонажей создать. У меня Кратос, ну, Кратос выбрал и этого. Араторн из «Властелин колец». Ну, Кратос прям вообще похож. Я покажу ему одежду. Как его приблизительно? Где он? Да, фонтан большая, вот смотри, ну. Так вот чуть-чуть похож такой. Mightn't we have a rest before pressing on? Создавал я его, ну, персонажей этих создавал около 1,5 часа. Да, топора тут не хватает. И клинков хаос. А, снова день воина. Так уже при смерти у меня. А этот... Как там... Эрагорна уже не возьмешь. Я походу квест поломал, бля. Пиздец, бля. Ну-ка, может, вот это... Это да. Потому что без брони ему просто будет хреново. А своего так. По своему усмотрению создавал. Бандюку.
I'm only glad I don't have to lead the way for a change. Ну, короче, вот эти вот пешки, они ебать умные, нахуй. Weapons are simple enough to Просто procure пиздец if умные. the coin, but we might be lucky enough to find some Короче, in treasure chests. It is no great shock to me. если вот твоя пешка, короче, с другим игроком поиграла, там он новые места выходил, где ты не был, он прям тебе говорит, и он может тебя отвезти прям туда, нахуй. Про слабые места там этих противников всяких. Короче, блядь, они настолько умные, пиздец. Вот дрался с драконом. Короче, это... Одного вшатали у меня, он прям ко мне ко мне, короче, привел раненого. Я его воскресил спокойно. Короче, пешки очень умные. Блять, у меня походка весь поломался, пиздец. Короче, ну только вот самый минус — это оптимизация плохая. Вот. Я вот этого брата должен привести. Он один здесь стоит. А его кореш я не знаю где, блядь. Я не знаю, может его утопить нахуй. Baldur's Gate 3. Классная игра. Что мне тут делать? Я тут ничего не остается делать. Пойти по дороге исследовать. До города, блять, чтобы открыть карту, блин. Baldur's Gate мне тоже есть, я его прям тоже скачал сначала пиратку, взял мне, блять, час поиграл и сразу понравилось, все сразу купил. Я прошел до 3-й главы и что-то забросил я играть. Ну я... Короче... Дихуя, ну выкинул, блядь. У бабки. Я лор точно не знаю, я так... Просто мне жанр РПГ нравится. И вот игра выборочная. Не все же РПГ классные. Вот эту суку не люблю. И она... Поет и, блядь, и все спят на небо. Master, I discovered a treasure chest hereabouts during my last journey beyond the rift. Shall I guide you to it? Ну да, ну короче, я могу вкратце сюжет первой части рассказать. Короче, ну, не сюжет, а основная эта идея. Короче, дракон, блядь, жирает твое сердце, и ты, получается, этот воскресшим, блядь. И, короче, ну, и в первой части его убивал. О, ничего себе. Ну вот, видишь, меня пешка ведет, блядь, туда, где я не был. Про сундук сказала. Вот ведет прям. Где сундук? Тут же здесь не он. Мочил. Я бы вряд ли бы нашел бы без пешки.
туда проникнуть можно? Ну, я вот дракона там встречал. Он нам таких пиздили. Чё ты хочешь сказать? Еще показать. Короче, встречал дракона, он нас так пизды дал. А этого я убивал так, по сюжету. Сюжету так легко убивать. Да, выбираешь. И можно вот в процессе игры можно в любой момент поменять, короче. But we might be lucky enough to find some in treasure chests. True enough. Вот хоть час можешь вернуться и этот поменять, короче. Что-то они там собирают. Класс персонажа. У своей пешки и у себя. Короче, надоело играть магом. Взял там плута, лучника, воина, вот как он. Еще классы надо открывать, блин. Так, о чем мне показывать хотел? Sir Berrant seeks a motivated soldier to inspire the other recruits. Do we not know of such a person? Не знаю, Person of import, I take it. Very well. I will lead the way. Well, блять. I'm only glad I don't have to lead the way. Okay. Вот у меня маг. Я сам чародей. Опа. И воин. У меня два воина. Ну, тебе, знаешь, я тебе посоветую лучше видос посмотреть про эту тему. У меня только вот пока 6 классов открыто. А там их 9 вроде. Маг-лучник есть, блядь. Этот. Тоже типа маг с копьем какой-то. Ну там его открывать я пока не знаю как. Еще кто-то есть. Все, первую часть, может, даже вот перед выходом, я в первую часть играл вообще прям кайфовал. Мне вот нравится тут боевка. Очень интересно. Ты чё, маг, блин? Маг хотел на меня выебнуться. Тут ничего нет такого, чтобы подобрать, нахуй. Куда ты ведешь, нахуй? Сейчас он ведет куда-то, я не знаю. Блять, опять карты. Советую поиграть. Ну сейчас, конечно, лучше, потому что вторую еще очень
сырая, вторая в плане оптимизации. В городе вообще... В городе капец там лагает. Тем более у меня еще плюс стрим. О, кто там? Гоблины. Видите, вот первая часть, когда вышла, там вышел скайримчик, и никто не обратил внимания на эту игру. Просто я вот пик первой игры в онлайн был, день выхода 27 тысяч. Но все залипали в скайримчик. Что за пещера? Где она? I see a ladder yonder, but we can't reach it from here. We'll have to get up there and drop it down. Сейчас-то я доберусь до этой пещерки. Вот вам. Людишки. True enough. Use these flames to smite our enemies. Да, блять. A curative ought to do the trick. У меня 380 Ryzen 5 5600X. Но я более-менее оптимизировал его, чтобы в городе хотя бы было 60 FPS. Ну, 60-50 FPS. Ну там видюха-то тянет проц. Даже самые топовые процы напрягается. Тут типа, ну, столько всяких этих приколюх из-за НЦП. Даже вот некоторые игроки, ради того, чтобы не лагало, убивать ненужных этих персонажей, которые ничего не влияют. Считай, вот это, потом у тебя... О, иди сюда, тролль. Вот, например, тролль. Вот этот вот здоровый горилла, бля. Но он не любит, он точнее любит мясо женщин. И женщин первым делом атакует. Но ему парень не мешаешь. Так что дамаг к этому не доберется. Ой, я запрыгнул, блядь. А ну сладей нахуй. Ну, сейчас. Что? Загорелся парень. Да, вот сейчас новинки выходят. Никакой оптимизации, ничего такого. Вот. Здесь исключение, конечно, это Baldur's Gate, блядь. Там еще другие. Ну, блядь. Игра делалась пиздец дохуя времени. Не могли запилить оптимизацию. Просто пиздец. Ну, он устал, блядь. Пока устал, надо ввалить его на. Сука, встает нахуй. Хорош. Красавчик. Да дальше. О, говно огра, нахуй. Да, феминистки, блять, пиздец.
И что ты там нашел? Иди пока ран туда, надо посмотреть, что здесь. Это интересно. Be sure to keep your wits about you. I am in awe of your powers of detection. Indeed. Good on you for being so observant. Так что игра-то интересная, вот. Давно таких интересненько не уходило. Блять, даже не знаю, куда идти сейчас изначально. I don't suppose begging for a reprieve would get us far with one of its lots. Вон, ящер спит, блядь, я ему устрою, нахуй. Все, приморозил. Мы его завалят. Блин, вот в первой части мне так нравилась магия, бля. В то время магия из той игры, ебать, какая пиздатая была. Мне вообще реально понравилось. Там еще я дополнение играл. О, бля. Да. Поэтому интересно не играть. Еще всякие штучки искать там. Вот эти монетки, которые я подобрал. Типа там надо 200 штук их найти. И там за определенное количество монет награды всякие разные. Вкусные прям. Сет брони, там еще что-то. I'd wager there's ought to be found here. Let us ponder how best to proceed. Пещера отверженных. Тут вот можно по монстрам лазить прям. У каждого монстра уязвимый часть тела есть. И вот можно по ним лазить. Прикольно прям. Но вот такой вот огр, который был, он, конечно, может пизды дать за это. Хотя здесь по сундук. Лицо ликования. Хуйня это. Кстати, посмотри, что тут вообще. I see no way forward. We'd best turn back. 'Tis not worth fretting over. We'll find a way. Все, погнали туда. К ящерам. В первой части, короче, они пешки могли, короче, просто бывали хватали, короче, вот врагов всяких там этих гоблинов и просто
ну, схватят и говорят тебе, добей его, пока я его держу там. Бывают ящерицы, которые вырубаешь, он лежит на земле, они его тоже держат. И, ну, для того, чтобы кто-нибудь отрезал ему хвост. Уязвимые места всякие. Очень интересная игрушка. Первая часть, пока вторую. Ну, вторую интересно тоже играть. Но это не оптимизация. Вообще отталкивает играть. Ну так, конечно, без стрима и без всяких программ. У меня там еще программы стоят. Улучшение качества звука от микрофона. Чтоб клаву там не слышно. Но если я все вырубаю, то ну, более-менее в городе получается. Я тебе что, сундук проебал? Открыл же, блядь, чё наебуть. Наебщики, бля. Блядь, что за хуйня? I don't know about you, Master, but I'm worn out. Mightn't we have a rest before pressing on? Опять карпи, блядь. Shall we make them rue their own impatience? We must focus on finding victory, whatever our responsibility. No quarrel here. This is rather Говоря. Где еще летает? Все, спать. Бабки. Гарпи. Ведьмак 3. Честно, мне Ведьмак, да, Ведьмак прикольная игра. Я с второй части такую начал не играть. Потом, блин. I hope you weren't expecting mercy. Я сейчас скажу. Блять, была бы тут расчлененка, как Ведьмаки вообще. Вот смотри, видишь, что волк творит, нахуй? Утащил меня, сейчас загрызет, нахуй. Блять. Пизда мне. Вот так вот муха мне ебанут спокойно. Ебаный волк, бля. Так, это где я нахожусь-то? Я так сократил путь. Не знаю, вот я вот играл в Skyrim на выходе, блять. Я в него могу играл, вот могу даже сейчас поиграть. Все равно мне будет интереснее играть. А вот Ведьмак я вот прошел один раз. И все. И что-то больше меня там ничего не привлекало. Не знаю почему. Ведьмак, да, красивый, игра, все дела там. Классно все. Но после сюжетки и всех квестов там, блядь, делать нечего. И даже вот дополнения, которые выходили потом с игрой, не проходил. А Skyrim ты, блядь, начинаешь, просто тебе на все похуй, просто исследуешь мир, короче, блядь.
Ты охуенно. Тебе никто ничего не говорит, блядь, что... Пока там не пройдешь, туда нельзя, нахуй. Ты можешь в любой уголок пойти, блядь, пизды получить где-нибудь. Вот в чем классность Скайрима. Тем более еще моды, блядь, хардкорные есть. Чё тут у тебя, нахуй? Пока какой-то короткий путь. An unlikely location for a path. Чё-то... Mayhap it leads to a hidden hoard of treasure. I've a feeling 'tis best left untraveled. Am I the only one? Сундук. Could you come over here? Эй, зачем ты меня сюда привел, а? Волчара бегает. Так я... Мне сюда рано, блядь. Я хочу по месту исследовать, где я был. Потому что эти все монетки он собирает, блядь, все дела. Потом уже туда пойдем. А вот сталкер, бля. Сталкер еще повелителем сонных включал, помню. Этих ученых, блядь, с гранатометами всякими создавал. И эти были. И всяких скромнососов натравливал. Кровососы против этих ученых, блядь, ебать, там война была, нахуй. Столько трупаков было. Что там? Goblins, master. Quickly arisen. You must regain your footing. Оху, волчар он завалит. I grant your weapon a magical boon. О, вожак, блядь, куплен кого. I'll combine my magic with yours. Хуя здоровый, ну. Не лошара. One wrong move. I will finish this here and now. Еще в первой части там локация была особенно. Остров, короче. О, что они сделали? Что они сделали, это я бы надо. Давай воскресим их. Have courage! I'm right here beside you. Call on me if begging your pardon, sir, but I'm on duty. Воскресим, не жалко. Тут я знаю, приколюха есть, короче. Кто-нибудь умирает? Вот из этих... Да, бля, у меня есть целитель. Иди дальше. Я не знаю, что ты пропустил. Может, много чего еще рассказывал. О, позасадочно.
petard. Be sure to avoid open flame. I hope you weren't expecting mercy. Да, 4. Roaring flame. 4 пешки. Блять, трава мешает. Caught off guard, Arisen. Это такая приколюха. Вот пока ты там отдыхаешь или что, твоя пешка, короче, играет с другими игроками. Там всякие могут предметы в подарок дать им. О! Я предпоследнее призвание получил, это классно. Потому что это новые всякие прикольные эти. Блять. Короче, новые заклинания, походу, Weapons можно are изучить. simple enough to procure if we've the coin, but we might be lucky enough to find some in treasure chests. I suppose 'tis so. Ну, не, так интересно. Вот таких жучки надо собирать. Оп. Дополнительный вес добавляет. И, кстати, игра бывает влетает прям без всяких ошибок. Хреново. Что написано, быстро устаревает? Так, блядь. А, кстати, сейчас к костру приду и тебе покажу кое-что. Просто охуенная тема. Вот костерчик. О. Чуть монетку не проебал. Или это не монетка? Да, монетку чуть не проебал, пиздец. Really are hidden in the most unlikely places, aren't they? Our collection grows. Что там с... Interesting. I shall have to inform my own master of this. Ну это да. Блин, и модов таких не выпускает. И... Мод, блядь, баннолорд, блях. Кстати, тоже на аккаунте есть. Ну там вот, чё плохо, ты когда прокачиваешь, просто, блин, можешь в соло-армию вынести, блин. Это тут не очень. Ну, интерес пропадает играть. Вначале, да, там пизды получаешь всяких крестьян, нахуй. Чё так пусть устают? Ладно, давай переместимся в город.
Надо скинуться все, бля. Туху я все набрал. И магию. Магию посмотреть, может, что-нибудь новое открылся. And here we are, in the blink of an eye. Shall we take stock of our surroundings? Mayhap this ladder is here for a reason. After you, Arisen. Маги. Always sets me to think. Good evening, sir. I trust you fared all. Кстати, ты не играл в серию Total War? Right on the roads, despite the hour. You know where to find me. Total War Warhammer, например. Что, блять? Стой нахуй. Что-то он хотел от меня нахуй. This looks like trouble. My, I'm trapped like a rat in a cage. This Arisen's both shrewd and... 'tis obvious, no? Let's just say there are some who don't want you wandering about as you please. I was to report on your comings and goings, but I suppose that job... So, how about it, friend? Will you let me go? I've no reason to... Understandable. Still, no harm in asking. Валить его, блядь. You there? Halt! Shit! We're in for it now. With all likelihood, there's an agent dispatched from Batal. Pray, we will hear all he has to say before the week is... If aught catches your eye. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. I say we collect as much as we can carry. Такая сложная. Я помню, один раз с Сигуном, один раз только Сигуном там встал, и мне все страны, блядь, объявили войну. Вот 100 армий ко мне пришло, и все, пизда. Вот в городе 40 FPS, блядь, 44-47. Со стримом, блядь. Что мне там продать? Все продам нахуй. Тяжело таскаться. Always a pleasure. Fancy a look at my wares? Мне вот Аттила понравился прям. Total War. Ну и я прям любитель Medieval 2 Total War. Прям обожаю его. Weapons are simple enough to procure if we've the coin, but we might be lucky enough to find some in treasure chests. Have you business with the guild, sir?
I should be glad to assist you. Вот игра и вылетает, блядь, когда просто навыки хочешь поменять, блядь. This is most convenient. Another destination we were bound for is not far from here. Have you business with the guild, sir? I should be glad to assist you. Вот, смотри, навыки, ну какие эти есть. Боец, блядь, лучник, маг обычный, вор, воин, блядь, чародей. Вот по себе вот даже это можешь изменить всё. У меня он боец был, я из него делал воина. Что-то. У него, блядь, появилось что-то новое. Блядь. Ладно, еще. Почему у меня нету, блядь? Перез. Ну, кстати. Вот это появилось. Усилитель. В первой части, блин, 27, бля. В первой части, может, было 6 штук. К чему ты ведешь меня? We've arrived. Say, you've got a decent arm on you. No need to be humble. Just the other day, I watched you fell a massive monster. Pray, sir. I'm after an instructor, see? But the ones in this, if I'm to grow stronger, I need to learn from someone who's seen actual battle. A real And this Baron fellow, I suppose you wouldn't recommend him if he wasn't. Many thanks, sir. Methinks I'll seek out... Солдата нашел, There's бля. a ladder here. After you, Arisen. Это надо выполнить. The letter has reached its recipient. Shall we inform Sir Donovan, Master? Давай, пойдем. I take it you've some business with this person. Then pray, follow me. The vanguard is yours. Lead on. Ah, you've returned. How splendid. The cart reached its destination, safe and sound. Ox carts seem a convenient choice for longer journeys. I see no harm in making use of them. Ну, спасибо, давай, спокойной ночи тебе. Я тоже не каждый день стримлю.
буду рад тебя видеть снова. As needed, Master. 'Tis as you say. Что хочешь показать? Mayhap the one we're here to meet intends to arrive at a different time of day. Waiting around doesn't seem like to do us much good. What? Would we be missing? Sing here. Might as well take a look while you're here. Gracious, you're Spend all day here. I've heard some interesting tidings about town. If you refer to changes in the military's makeup, I've heard the same. Indeed. Tell us, there's been a shift in the chain of command. Here's hoping we don't run into any trouble. We shall see how bold you are. Day of rest. Oh there, faring. Having more of these to hand ought serve us well in battle. Say, have I seen... Let me get that. You wish me to return? At once, Master.
If we are to break it, it shan't be from this side. Really now? A forgotten rift stone we've not discovered lies nearby. 'Tis this way, as I recall, from my last sojourn beyond the rift. Flying foes are loathsome to handle. Our attack shan't reach them easily. Let my magics grant you an elemental boon. I'll combine my magic with yours, that you might cast the spell more quickly. No sense letting the enemy gain the upper hand. Only the gets the worm, as they say. Excellent. Just what I was hoping for. Douse the flames before 'tis too late. For a moment I thought I'd met my end. Oh, my thanks to you, Arisen. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. We could pick some now and use them when the need arises. My curative magics are at your disposal. Halt if you please. These fiends are only truly defeated when their skulls are smashed beyond repair. I must admit that it feels wonderful to strike through. I grant you roaring flames. Perhaps this will seem monstrous, but someone will arrange their party at the drop of a hat. One such a vision dismissed me after only half a day of service. I'll be sure to keep that in mind. Feast your heart.
This is the product of your needs. It's Paul taking the initiative, I'll have you know. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. Arisen, are you all right? This might be worth a read. It couldn't hurt to take a peek. Tis pleasantly cool here, what with the canopy overhead. I suppose 'tis too much to ask that we pass through unmolested. Indeed, you are correct. Who are you? Shove off. What's your problem? Что урода, блять. I dare say, we could sell this for a fair amount of gold. Deeper pockets make for shallower troubles, they say. Oh, I'd not have thought we'd find one here. At least all our efforts weren't for naught. Interesting. I shall have to inform my own master of this. Let us be sure to use what we gather, lest it amount to no more than a weight in our packs.
can't imagine we're in... Shall I assist? I suppose I'll handle this. Over here! You're gonna regret that. You know who you're dealing. You're well fond of picking things up, aren't you? Harpies, be on your guard. One cannot be too careful. That was impeccably timed, Arisen. These faces have grown mightily familiar. Our combined might is a force to be reckoned with. I say we forge on together, for as long as we may. For a fight? Use these flames to smite our enemies. What? Hope this job plays out better than the last. My feet always take me here. Looking to rush to I'm your tired death? of breaking my back for someone else. Ingenious. My own master must hear of this tactic. Well, well. Color me surprised.
Ingredients are plentiful hereabouts. No harm in picking a few. I'd wager there's aught to be found here. Let us ponder how best to proceed. I can't imagine we're in need of a campsite just now. Time spent camping isn't necessarily time wasted. Perhaps this will seem of little consequence, but some masters rearrange their party at the drop of a hat. One such arisen dismissed me after only half a day of service. I'll be sure to keep that in mind. Let me get that. Discovering treasures such as these is the best part of any adventure, wouldn't it? So, perhaps fortune has deigned to aid us at last. Slime? Oh, this will put me off my dinner. Ice. Won't protect me against this one. One of us has been drenched. An appropriate choice arisen. I'll gladly take the lead. You don't look like much. A curative ought to do the trick.
forgotten something, Arisen? You're looking rather lost. Letting the enemy gain the upper hand, the early griffin gets the worm, as they say. Well done. Let my magics grant you an elemental boon. I've just recalled. I found a treasure chest near here during my travels beyond the rift. May I show you to its location? There, Master! Half each! This foe will recoil from flame! We have found a material. Different combinations of materials result in different creations. Our traits mesh well together. Each of us is suited to a different task. We ought to have no trouble on the journey ahead. 'Tis as you say. We would be ill-advised.
proceed without light. I'll put this to use. Now here's a surprise. At least all our efforts weren't for naught. Interesting. I shall have to inform my own master of this. Really now, what are you doing? Forgive me, I could not help but laugh. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. I'd say we collect as much as we can carry. An unlikely location for a path. Mayhap it leads to a hidden hoard of treasure. I've a feeling 'tis best left untraveled. Am I the only one? Ask you to refrain from charging off. Teamwork is the crux of our strategy. Don't be such a worrywart. I know what I'm doing. Much obliged. Take this. Over so soon? Why, we seem to have come through unscathed. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every battle. Parties descend. Flame is its weakness. I grant your weapon a magical boon. You would have me lead? Consider it done. Look, Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. I dare say, we could sell this for a fair amount of gold. Deeper pockets make for shallower troubles, they say.
I am in awe of your powers of detection. I'm sure my master would be astonished to learn this is here. I grant enduring flavor.
will not live to regret this.